Меня зовут Aleksandr Zanegin. Я являюсь сотрудником Aleksandr Positive Technologies, как вам Zanegin. уже сказали. Я работаю в I'm from подразделении Positive Positive Technologies, Labs. but you've been told Positive that Labs занимается I work for большим Positive количеством Labs. исследований, именно Positive таких Labs does a lot of низкоуровневых, железных, research, научных, серьезных исследований от like a микрокода до lot распределенных of систем. Долгое время мы microcode занимались and тем, everything что мы from фазили microcode embedded. to Там мы operating зачастую systems. писали свои собственные утилиты. We Там fuzzed мы embedded не and всегда we использовали wrote что-то, our какие-то own методы, которые operating приняты в индустрии, но systems тем не менее какие-то and компетенции наработали. sometimes used pretty И non-trivial вот methods. один раз But к нам there were приходят и some говорят, нам competencies that we нужно had, внедрить and continuous at fuzzing some point в наши people продукты come to us and позитива. say, we want continuous fuzzing. I mean, our Ну own что ж, people from Positive. какие-то компетенции у нас есть, We want поэтому мы сказали «да» и взялись за это. continuous fuzzing in our products. Давайте я Well, вам we быстренько did have some расскажу, что я competencies, вам so буду we сегодня decided рассказывать. Мой доклад to займет take this где-то on. минут 40. Значит, сначала мы So поговорим the про agenda of my историю, talk, about потом я 40-minute talk, расскажу вам is про кнут и пряник, I will start with почему background. вам следует пойти Then тем I же путем, will что и мы, и talk внедрить about себе все-таки continuous carrot and fuzzing. stick, why И в continuous fuzzing конце я is a расскажу good вам idea. некоторые And in the ноу-хау end, I того, на will какие костыли и share на какие грабли мы напоролись, some пока know-how about our пытались и lessons пытаемся learned. сделать это сами у себя. На ваши вопросы я буду рад ответить в конце. Ну, значит, And I will мы be привыкли happy делать to исследования, а answer любое your исследование questions in the начинается end. с того, что мы стоим на плечах гигантов и исследуем We, историю. of course, all Давайте вообще stand on the shoulders поговорим, of что the такое giants. фазинг So we в need целом. to look Я рассчитывал into доклад history на first. более начальный уровень аудитории, но после предыдущего как-то даже немного... Of course, after Ну, в общем, the previous фазинг, в presentation, it принципе, would идея be, a little простая. У shameful нас to talk есть about одно that, but приложение, мы хотим его как-то проверить на ошибки. fuzzing, Мы just пишем другое for people who приложение, have и just оно come, его is проверяет. a Как оно very его simple проверяет? idea. Оно генерирует So this application tests another application for bugs and errors. It generates a lot of different random data and tries to launch the target application with these input data. It looks at how the targeted application responds and logs all the failures and errors. Of course, back in the times of punch cards, карты с бинарными данными из мусорки и подавали их на вход новым программам. When people got the punch cards from the trash bin and fed them to the new applications to make sure that they just don't fail. But automatic fuzzing was launched пытался по телнету поработать со своей удаленной системой в институте из дома. Was launched in the 1990s. Professor Miller tried to work with telnet from home, but there was a thunderstorm and, well, internet was pretty bad those days. There were a lot of errors because of the thunderstorm. And being a good professor, he decided to make all his students write like manual fuzzing. They fuzzed 30 or 40 utilities, and in 70% of the applications, they found some errors. And of course, they sent all the bug reports to the communications of ICN. Their paper really revealed that fuzzing was very useful as a methodology to look for errors. Пошло по накатанной. В 90-е годы примерно там сложно атрибутировать. Люди сказали, давайте мы будем тестировать самое главное приложение. We don't remember who, but someone said, let's fuzz the operating system. CrashMe was developed, and then on the basis of CrashMe, a pretty simplistic byte generation, people said, okay, let's generate system calls. But then people looked at it and said, well, structure is okay, let's use formal grammars.
Это And набор тестов, который позволял вам people in Finland, I don't remember which institution, launched это пока Protos, что без какой-либо обратной связи, a просто formal программа grammar генерирует какие-то коды, for подает их на вход. fuzzing. В So far, there is no feedback. 2002 году In выпущен 2002, Spike, утилита, которую обвинили Spike в том, что, was launched. возможно, она This специально utility was допускает ошибки, чтобы не blamed, раскрывать людям слишком много zero-day'ев, потому что она раскрывала их достаточно большое количество. which was blamed Это было for revealing so many большое zero-day новшество errors в or zero-day индустрии, bugs но that не столько actually потому, что people они said начали использовать it was making mistakes of its схему, то own. есть It was вложенной a грамматики. big event, Сколько потому, что это был not only фреймворк. because Вы могли набрать it себе started to use каких-то nested кусочков grammars, but инструментов, because например, it was actually a вы framework. хотите фазить что-то по сети, вы берете For example, you инструмент, want to fuzz который something берет и in the посылает network, данные в and сеть, а отдельно you берете can там все мутаторы. actually И take несколько лет mutators люди separately жили from the всё applications еще that send the data blackbox-фазерами, into the теми network. фазерами, которые не So for смотрят на several обратную years, связь. Но в people 2007 lived году without any feedback, so black box Михаил fuzzing. Залевский But in сотрудник 2007, Гугла, выпустил Bunny the Fuzzer. Mikhail Zalevsky from Google Это была launched Bunny the Fuzzer. большая новая That идея was в a индустрии. Почему? huge Потому что он стал смотреть milestone на in the обратную связь, industry но because он не просто Bunny стал the смотреть на Phaser обратную связь, он started выпустил to утилиту, look at the в которой feedback. в комплекте, And ну, Mikhail там шел компилятор, launched a utility да, with a исправленный compiler, GCC, но тем не менее он позволял вам скомпилировать вашу программу так, что which в ней was able будет to добавлена статическая compile инструментация your для program сбора покрытия. with adding И static Bunny the Fuzzer instrumentation позволял to collect собирать coverage. эту информацию And из Bunny the рантайма о Phaser, покрытии the fuzzer, для того, чтобы генерировать все больше и collected this больше новых information from on-time вводов, которые to generate позволяли more бы and нам more получать новое inputs покрытие. to Через пару лет make он добавил sure к этой coverage идее percentage was growing all the time. отличный интерфейс, как с точки зрения графического пользовательского интерфейса, но куда It also важнее added с точки зрения API. graphic interface, До сих пор but more importantly, he added the APIs, APIs. workдиров и всего такого API FL, it's structure workdirs, it actually uses the same. And подходящих another novelty was a genetic algorithm to select the more and more appropriate добавят к inputs. этому такие вещи, как schedules, точнее, более корректно будет назвать их Schedules расписаниями, would come in another couple of которые years. позволяют нам увеличивать количество And schedules вводов, are которые не useful просто because they получают allow новое us какое-либо to покрытие, increase а, the number например, of смотрят на inputs участки that кода, get которые new не coverage, всегда but that look at проходят those обычными parts of the code входами, а они какие-то редкие. that are Вот они not позволяют, эти covered расписания позволяют уделять by больше внимания quote-unquote менее simple посещаемым участкам inputs. кода. So Я пропустил this LibFuzzer, makes но не потому, less что он не visited заслуживает внимания. portions of code LibFuzzer more visited. известен тремя вещами. LibFuzzer Первое, is also он very очень удобен important. тем, что он поставляется прямо с LLVM-овским компилятором. It's Вам, delivered если у вас есть класс, together with вы the можете LVM просто compiler. добавить If you have одну klang, директиву на you командную add строку, и just вы one уже directive фазите in что-то. command bar, and Второе, это you они start with первые fuzzing. сделали фазинг They were the полностью first in to memory. make Что это значит? fuzzing fully in memory, AFL, Bunny the Fuzzer, все они which means that использовали AFL схему and Bunny the fork.exe, Phaser то and есть Bunny the Fuzzer, порождали новую they копию процесса и подавали ей actually на вход. generated a new Вот, copy LibFuzzer of the process. придумал, They что used нам, наверное, fork.exe. не нужно тратить время на LibFuzzer fork.exe, нам said достаточно that fork. why spend time on Нет, fork.exe? простите, даже форк не нужен, мы просто будем We прямо don't need a внутри одного fork. процесса все делать. We Естественно, не will каждая цель do может everything работать с таким, within one process. вот. Но Of course, для not every target can work with библиотек, this, but для for таких целей, на libraries, for которые был example, направлен LibFuzzer, это подходит идеально. and Дальше LibFuzzer's всё пошло вообще LibFuzzer was по made for экспоненте. libraries. Там началась That's такая ideal. жесть, как аппаратно получаемое покрытие. And then everything went up, Ну, в hardware общем, coverage, давайте перейдем к mapped, тому, and что so on and so forth. из всего So, того, что я назвал, есть три различных вектора but now развития. there Первый — это, are естественно, three какие-то новшества, которые позволяют увеличивать possible покрытие. pathways for И fuzzing. еще есть вещи, которые One позволяют way of development is направлять to фазеры на improve новые the цели, coverage. вот такие как в спайке сетевые каналы.
И, соответственно, like простота использования network channels in spikes, the second way of development is to или к счастью, не знаю, make less академии visited индустрии portions of смотрят code на эту more трифекту visited. и говорят, And мы хотим увеличить the покрытие, simplicity нам of это use интересно, это все сложнее. is Вот. the Но при third этом possible way of все development. разработчики топовых Academics, файзеров, of как course, разработчики AFL++, look at the и increase on the coverage, but all остальных the говорят, что да, developers если мы of the увеличиваем количество top fuzzers разнообразия say, целей, okay, мы if получаем we в общем и целом increase по the индустрии гораздо diversity большее of количество networks, найденных новых багов, чем когда мы просто we увеличиваем get покрытие на там, much 10%. more bugs found than В if итоге we сегодня increase the мы coverage in a particular можем зайти target на by GitHub 10%. и As a скачать result, такие волшебные if you инструменты, как visit GitHub, Red you Queen, can например, который download, for делает example, Red Queen. абсолютное чудо. Он And Red позволяет Queen получить is a обратную marvel. связь не столько по It gets потоку feedback управления, сколько по not потоку so данных. То, much как он это делает, from заслуживает the отдельного management внимания. Я flow, but очень from the рекомендую data вам flow. почитать их And научную I статью. do recommend Вот, their paper, что еще? how Еще they есть do фича that. расписания It's мутаций. Это из it's very notable. новых, это, по-моему, 2019 год. Mutation schedule, Позволяет I think it was done in решать, 2019, какие мутации Pfizer применять сегодня, а and какие it вот в ближайшем makes it будущем. possible for you Ну и, конечно, to такие вещи, make the как fuzzer decide which гибридная mutations работа it uses с today символическими and исполнениями, which движками at символического some other исполнения. time. У нас, And например, есть hybrid коллеги в operation индустрии из стран, with которые этим занимаются. symbolic executive engines. Ну так вот, Some of our это все, colleagues do that. конечно, очень интересно и Okay, любопытно. it's all по крайней very мере, мне. interesting. It's all Но зачем fun. оно все? But Как я why, уже сказал, мы would you подвели ask? проткнутый пряник. And Пряник like I — это said, то, что фазинг we have работает. the Он carrot and the позволяет нам stick. находить ошибки. The carrot На is that скриншоте вы the видите fuzzer статистику works проекта and OSS+. allows Я us не to знаю, видно вам или find нет, our own она errors. на This небольшом is отрезке с sysfuzz 22 по statistics. 24 год It's between найдено 2022 что-то and в районе 2024. 4,5 And тысяч overall, they багов have в общем и found целом. about Что такое OSS+? 4,500 OSS+— это bugs. открытый проект, которым Sysfuzz Google is an позволяет другим open открытым проектам source проводить фазинг, именно project continuous in фазинг, which на Google их allows мощностях. other projects Если to do continuous fuzzing вы using their разрабатываете premises, открытый using проект на their каком-нибудь capacity. GitHub, и если вы прождете So if жесткую you are модерацию the Google, developer то вы of сможете встроить свой a пайплайн GitHub разработки project, фазинг and if you на have OSS+. passed Google Вот. moderation, Ну и, как вы you can видите, этот use график не начинается their с нуля, capacity что for значит, что, в fuzzing, принципе, все continuously fuzzing предыдущие годы your target. он тоже что-то And находил. this doesn't start Какие from ошибки zero, вообще which можно means найти с that помощью it фазинга? used to Ну, find errors in the многие previous years too. говорят про heartbleed, но лично мне A кажется, lot of что people гораздо say более that интересной уязвимостью heartbleed является errors до сих are the пор best you can find using a единственная fuzzer. вообще But I think уязвимость в небольшой библиотечке под the названием OpenSSL, only которую нашли с помощью really HonkFuzz, critical фазинга, vulnerability in который OpenSSL library выделяется тем, was что found поддерживает with нативно HonkFuzz. режим работы HonkFuzz в несколько потоков, natively supports несколько экземпляров. Вот, собственно, если multiflow вы зайдете на страничку, on до сих пор several кто-то пытался entities. найти еще какие-то ошибки critical level в OpenSSL, но их не Really, подтвердили. a lot of people Помимо tried to этого, find some other critical большое количество errors in разнообразных целей и OpenSSL, ошибок. but Например, this was never Syscaller confirmed. нашел проблему, которая позволяла нам Syscaller, скрафтить for example, USB-устройство, вставить его в Linux-машину found a и problem уронить ее таким which образом. actually KFA enabled нашел someone прекрасную to багу в drop a Linux эмуляции machine by контроллера интерфейса connecting и a гипервизора. plugging То есть USB. где-то в облаке KFL крутится гипервизор, found an error in which заводит себе a машину hypervisor с SDHCI works контроллером, somewhere in the cloud. и Someone помощью ошибки launches a крашит machine with крашит весь гипервизор. SHDCI Ну, controller Vim, and AFL++, can и, crush собственно, the not just если its own вы machine but the используете hypervisor as well. machine learning, то вы наверняка слышали про TensorFlow. Вот AFL++. Pfizer нашел So несколько libfuzzer уязвимостей в found TensorFlow. several Вообще, если vulnerabilities посмотреть in на TensorFlow. I think if you know what статистики vulnerability in файзеров, TensorFlow is, часто открытые инструменты you'll see that публикуют it's странички important. с трофеями, там очень много. Trophy Вот, pages например, are published from time to Syscaller time, даже and имеет they are свою fun to отдельную read. For страничку, example, которая посвящена Syscaller багам только в USB says стеке. Я не знаю, что это говорит о a USB стеке, надеюсь, page ничего плохого.
on bugs in USB stack. I don't know what it tells you about USB stack, but USB is still useful. Now, that was the carrots. Now let's talk about sticks. And in the Russian Federation, we have a lot of regulators requiring various types of information protection and information security. You will tell me, I'm not developing information security. I'm developing a software for vets, for example. I don't want what information security is. What I can do is I can dictate to you what it says in the state standard, right? It would be a very pretty boring reading, but I really can go into the stack. So trusted upload, yes. Antivirus, yes. Communication system, well, it kind of looks like it's info security. So it's application automated veterinary system. So you have to be ghosted. Postgre, for example, is consistent with the level, with the tier 4 trusted level, and Sberbank platform is also consistent with the requirements of tier 4. So there is a document from the regulator. Stack is the regulator. It's called Decree 76. And this document tells you how secure development of information security needs to work. And even if we do veterinary application, we're making info security. The small disadvantage of this document is that it is for its official use only. You can not just download it from the website, but if you prove that you are a legitimate legal entity, you can send a query, formal query, to FSTech, and they will give you this standard. But while you're doing that, I'll tell you that fuzzing is part of the requirements, but only for modules from the attack surface. What is an attack surface? You can use a utility to define that, but normally what people do is they get together and discuss what we define as an attack surface. And even if your attack surface is very small, but if uses software that works on interpreters of your interpretable languages, interpreters have to be fuzzed in accordance with the state standard. And Ghost, the state standard, should contain a closed list of requirements to fuzzing, but it doesn't. The government plans a new version of the state standard for the nearest future. Maybe it will become more specific. I don't know. There are some international lessons. Secure development lifecycle recommendations from Microsoft is more specific. For example, they release it every year, and Microsoft says that fuzzing should be descriptive, should be continuous, and it should not stop until you get 500,000 executions per targeted. Google also is quite specific. It says that fuzzing is a must, but at the same time, Google thinks much more about how to create the settings and how to choose your targets. So I hope I have persuaded you that you need continuous fuzzing after all. Let's see how it is launched. So when I said that we want a setting, what I exactly mean? Давайте сразу скажем,
один из ноу-хау, которые, or an accessory software. It's something that connects you, the target, and the targeting application. And it should be living in the same repository where the source code is. It should be very simple to launch to make sure that a developer who wants to test something does not find this a cumbersome procedure, because if they find it a cumbersome procedure, they will not do it. This should be launched in a very, very simple way. Видим перед собой множество проектов Positive Technologies. Now, you see the entire stack of Positive Technologies projects, and you want to fuzzle them. You need accessory software for all of them. So let's start selecting our target. There are several ways to select your targets, and you don't do it randomly. There are some recommendations from Google, for example. And of course, the simplest way is looking at the names of the functions. So nothing new, nothing shocking exactly. And if you have a code base for 100,000 files and 500,000 lines, and you can't make sense of it without understand, you can parse it for code that contains like load, like parse, and so on. So you look for code that should make sense of some structured or unstructured information from the point of view of the developer anyway. Это вообще прекрасная You can use SynGrad. для поиска хороших целей, и если мы a great way to select good targets. Там выступали люди, которые даже Last year's PhD had a presentation from people who said they automated creating accessories using SynGrad, if I'm not mistaken. But if this does not help, you can remember cyclomatic complexity. Very roughly, it is the number of pathways in the building block graphs that should be accumulated in order to get access to your software. And if you see a peak in cumulative cyclomatic complexity, maybe this is the right interface to look at. So, what do we want to avoid? We need to avoid high entropy parts of the code. The parts of the code that expect encrypted data or squeezed data. Fuzzers don't work with high entropy code. You can use custom mutators, for example, if you want to do that, but what it allows you to do, for example, you can first take data and mutate data with a fuzzer, and then you compress them or encrypt them. Сайд-эффекты мешают нам. And one other thing to avoid is to avoid side effects. Side effects waste our time. Можно сказать. Да тот же самый printf, который тратит время на то, чтобы писать что-то в консоль. Писать в консоли это делает не очень быстро. Вот. А если мы используем glibc, то waste time writing instructions into the console, and allocation or reallocation of memory is possible. So side effects should be avoided. Именно изменение кода цели, не вырывание ее из общего какого-то контекста. So what do we want is change the code of the target without ripping it out of the context. Области построения оснасток. This is something that all developers actually would want as the last thing, a thing of last resort, but sometimes you have to do it. You can patch something in runtime, you can interpose, Linux, for example, can allow interpose, and so on. Side effects are also a bad idea to target because
стабильности. Под стабильностью they may имеется в виду, что мы impact даем the какой-то stability один of the ввод, software. и если мы What I mean запускаем by на ней stability? программу несколько раз, то мы There is получаем a разное certain покрытие. input, Фазеры, but когда the такое coverage is видят, different они очень when сильно you начинают стрессовать. Это launch очень плохо сказывается на их эффективности. when you launch Этого it нужно избегать. at И, different time собственно, points, right? одним из Fuzzers don't like самых this. печальных для них вещей является использование And the переменных most среды, например. and the best thing is, I mean, the Давайте worst thing поговорим про is when they инструменты, have to которые мы use the решили, что мы variables будем of использовать. the targeted Я уверен, environment. что если вы просто What are the введете в open Google source инструменты для tools? фазинга, он If выдаст вам you то же самое. Поэтому Google я лучше не буду fuzzing просто tools, перечислять те I инструменты, think you которые мы will используем. get Я расскажу вам несколько the вещей про same, них, которые нужно знать. if you will get the same list. So I will not, Самый лучший, точнее, самый популярный, самый известный I will фазер, not list all them. The most popular gray box type fuzzer is AFL++. принятым интерфейсом. It collects a lot of runtime information and it has great interface and so on. But if you use it in several instances. Больше вычислений за счет распараллеливания, сколько про то, It's что вам not нужно because, использовать you know, разные multi-flow, шедулеры. Почему? but it's because Потому you can что use если вы different schedulers in направите each flow. несколько инстансов AFL++ на Because одну и if ту же you стадии, одни и те же шедулеры, launch даже с several рандомом instances велик of шанс, что они AFL++, будут долбиться so with the с same одинаковыми шедулерами в schedulers, одну и ту же even with в один и random, тот же кусок кода. there is a pretty high Возможно, likelihood если бы вы that they will использовали be разные шедулеры, то есть так, что attacking один инстанс the смотрит same на portion of the самые code. But if популярные you цели, schedule куски покрытия, different другой schedulers инстанс differently, so one пытается instance найти looks чуть at the most менее popular популярные куски pieces of покрытия, coverage, у вас but всё other получилось бы гораздо instances лучше. Дальше. С AFL++ walk мы somewhere deeper, рекомендуем использовать that would инструментацию make через for a better LLVM operation. с link time We optimization. also Во-первых, recommend это using позволяет вам instrumentation through получить LVM and автоматически link сразу time собранный словарик. optimization. Не полный, Because но это it лучше, чем ничего. gives you an automatically Во-вторых, это collected позволяет dictionary. вам It's куда far более from сильно full, but it's better оптимизировать than цель. nothing. Ну And и it покрытие LLVM makes it просто possible работает to сильно optimize лучше, your target по in a better крайней мере, way. после And того, как они LVM внедрили as coverage, восьмибитные каунтеры инлайновые. especially after Дальше. they launched Persistence online 8-bit подача counters, ввода через works much better than before. расширяемую память. Что тут имеется в виду? Persistence, Я упомянул it в can начале в истории, work что with LibFuzzer expandable сделал memory. in-memory fuzzing. In the beginning Было бы of неверно, my но, к background, сожалению, I told you достаточно that LibFuzzer распространенное заблуждение сказать, что introduced AFL in-memory такого не fuzzing. делает. На самом деле, давным-давно A lot of people say еще AFL в doesn't do оригинальной it, AFL, and даже не в it's AFL++, a very common поддержку misconception. persistence режима, in-memory Even режима in the и original даже AFL, возможность указать, где мы конкретно persistence начнем форк-стировать, mode, добавили. in-memory Вот mode, просто далеко не все не and знают. И, everything else соответственно, was вот also тоже added, нужно but подавать через very AFL few не people через actually стандартный know лог, about а this. так, как где-то делает LibFuzzer. And you Но can если это все так хорошо, почему не add your использовать сам inputs LibFuzzer? like LibFuzzer does that. Есть Well, if this несколько sounds so причин. great, Первая why из you них don't это want to LibFuzzer, use это LibFuzzer itself? с 21 или And there are 22 several года заброшенный examples. продукт. LibFuzzer has been Да, abandoned его in 21 or разработчики maybe перевели его в 22. режим только исправления багов, и So сами ушли it делать is now fast-тест. in Это bug fixes объединение only фазера и mode. property-based тестирование They для are C++. currently Второе, trying это to некоторые marry фичи LibFuzzer, как бы он LibFuzzer ни был and удобен, все-таки очень a сильно tester for не C++. готовы. Например, если вы And хотите some of the фазить features, несколько well, LibFuzzer формов, is a несколько useful program, but some of the features are то half-baked. LibFuzzer предлагает If вам you fork want mode, to use several конечно, forks, LibFuzzer но offers you fork я mode, бы вам его не советовал course, использовать, but потому что I он, would грубо говоря, not сырой. recommend to use it because Он it сырой is на really уровне даже half-baked. текст-based интерфейса своего. Even Ну their и text-based interface внутреннее его устройство doesn't тоже look good, имеет and большое количество проблем. I think under the Ну, hood хотя бы there are стоит a вспомнить, lot что of таких problems there. возможностей по шедулингу, как у AFL++, у LibFuzzer, в общем-то, нет. Но почему мы можем However, хотеть всё ещё schedulers использовать in LibFuzzer? AFL++ В and первую очередь LibFuzzer за то, are что the он best. Why would идет у you нас прям want встроенный to в use компилятор. Во LibFuzzer? вторую очередь за то, что у него есть прекрасная Because библиотека one, it для is того, чтобы делать structure installed aware fuzzing, within то the есть задавать compiler, структуру and it has данных, a не great просто подавать library набор to байтиков,
create a structure of data, not just put out a number of bytes, but ints and something more interesting. Но и помимо его, собственно, идущего в комплекте, Besides, apart from the set, there is another library which can be used in ++ version, but libfuzzer is much better. What does the library provide? It builds a data structure, input data structure, not as an abstract grammar like Bizone or anything like that, but as a protobuf. I think you know what protobuf is. It's a very convenient thing. I recommend it. What other interesting things can be seen in the industry? The first one is Radamsa. Radamsa is the engine for blocks fuzzing. Let me tell you from the very beginning. Fuzzing, black box, gray box, white box depends on your mood, depends on the author, on what he does, what he feels. Radamsa is an input generator rather than fuzzing tool. It's written with Lisp programming language, so I wish you every success, but it works. It works. You get a lot of synergy when using classical fuzzer. Когда мы занимаемся continuous fuzzing, but when you do continuous fuzzing, for us, it's important to understand what is happening with we fuzzed. We have to analyze everything, and sometimes we can see regression in our activities. To avoid it, you can use fuzz introspector. It's part of ssfuzz, which I recommended at the beginning. It helps you collect data in your fuzzing farm, just in your process, fuzzing process, and get detailed report showing you where you can do better. And the last but not least is half empty, is a minimization engine. From the very beginning, I can tell you, if you want continuous fuzzing, the minimization will be your main problem. You need a good utility to deal with thousands of elements of the data set. You can merge them. It's useful, really. And you can tell me, all right, FL, libfuzzer, it's good, but it's for compilable languages. What if we use Python? I can tell you that this is a good thing. Not to throw away libfuzzer, because there is a lot of projects where libfuzzer is very convenient for. It integrates everything. Google, for instance, took Python, libfuzzer, and merged them into Atheris, which helps you collect this Python byte code, and it uses inbuilt libfuzzer as a code generator. Of course, Go is a very interesting language from the point of view that its developers try to enter a lot of things into native toolchain. И с некоторых пор, по-моему, and from version 18, they have fuzzing engine there. Of course, it goes to go fast, but they have their own tools set and its own engine. What is also interesting, it helps if you have unit tests ready, it can easily link fuzzing to that test. Not a simple fuzzing, but
well-structured fuzzing. It's very convenient and it accelerates implementation of harnesses by about 10 times in comparison to other languages. Of course, the tools are good, but I can tell you from the very beginning that the tools are not most important, especially for continuous fuzzing. Why so? Because no matter what kind of tools you have, no matter how good is your fuzzing, if you have bad software, you will waste your computing resources. For example, slow target. If your target is not executed about at least 1,000 times per second, you wouldn't profit from a lot of genetic algorithms of modern fuzzers. Sometimes the target behavior depends on some variables, and on your machine you can do a lot of things, and then you go to your farm and something is wrong and it's not executed or executed in another way, and your farm cannot even see that. На прошлом Овзоне Борис Рютин, at the previous keynote festival, there was a keynote report where we looked at different open source fuzzing farms, and not only open source ones. I am ready to recommend that presentation. But I have an update. He has a long list of farms which are archived now. So 1 year, a little less than 1 year passed. Now we have one fuzz. It's archived. It's a huge Microsoft farm developed by very wise people. Get Freud, for instance, who was one of the founder of white box and gray box file. Code intelligence is also archived. Microsoft says we want to focus, we don't have enough time for open source. If the company can archive your tool very simply, it's not very convenient, and you have to think twice before using the products. So, I cannot recommend any ready-made tool for continuous fuzzing. So, develop your own one. It's not a very difficult task. No. Concentrate on low то у нас уже есть level fruits. И you have previous fuzzing rounds and their results, and if we focus on one fuzzing operation, it will be already part of what you have already done, and we must not start from scratch. We must use what you already had. Collect most of your resources. Во-вторых, соберите максимум словарей. Весь интернет. Collect most of the dictionaries, all internet, all LVM, toolchains. Максимально большой корпус. Что можно сказать про большой корпус? Collect the data set. Одна из причин, по которых не рекомендую the larger the better. Why not структурированный фазинг с кастомными форматами, что-то типа structured fuzzing with customized format? Let's take one byte, and if it's odd, it's one way. If it's even, it's the other way. You wouldn't be able to use large libraries in that case. On the other hand, maybe you have your own data set that is going to be used for continuous fuzzing. Take all that, spend 20 minutes
to collect what you have, and the rest of the time you can spend on what you need. To collect libraries today, you can use LLMs, but you can start with strings. Что еще можно сказать про continuous fuzzing? What else we can say about continuous fuzzing? Launch several fuzzers at a time. Why? Because it's a principle of waste or the pesticide paradox. No matter how well we try to test our software, we cannot eliminate all the bugs. You can detect and eliminate only those bugs which can be seen. The more paradigms you use, the more bugs you are going to eliminate. The more engines you use in one company, if you have cross-pollination in runtime, the more things you will find. Of course, for continuous fuzzing, you will need a lot of hardware, and you have to think about it. If you think to launch your farm together with the bank application, that's a bad idea, because orchestration of containers and virtual machines will not be able to withstand the workload of continuous fuzzing. And storage. API is more important than a huge number of hard disks. What am I talking about? If you believe that your fuzzing farm will work with one server and deliver, and the data set may be huge, from several gigabytes. Well, if you are going to send it from one server, it's not a good idea. And the last thing I want to mention, if you try to introduce fuzzing into your security development pipeline, generate any kind of fuzzing. Don't make it continuous from the very beginning. Don't try to develop your own farm and overload yourself. If you want to use sanitizers, that's good. Sanitizers help a lot, but in fuzzing, don't rely on sanitizing only, because sanitized builds are slower than usual ones, and they require a lot of memory. Obisan and others. Of course, you can deal with that, but it's better just to launch several instances, sanitized and non-sanitized, and you will have the benefits of both. In fuzzing, diversity is our strength. Different scheduling types, well, I already mentioned it, and also an important thing. In fuzzing, there are a lot of open tools. No more how many stars on GitHub they have. It doesn't mean that they don't have bugs. In our experience, we found problems dating back from libfuzzing, Aferis to lower fuzzer, and others. We quarreled a lot when we saw those bugs. For a person who uses it for the first time, today it's very difficult to deal with such issues. Even if you see 20,000 stars, it doesn't mean that the product is intact. Thank you for attention. That's all I wanted to say, and I am ready to answer your questions, if any. Thank you very much. Now, questions, please. First of all, you can vote for the presentation through the QR code, and the best question gets the prize.
Hello, thank you for the presentation. We took a ready-made decoder, decoders, parsers, unparsers, and we see that they provide fuzzing. Do we have to fuzz them? Если вы полностью видите If процесс, you see the давайте так, entire, вы с well, точки let зрения me поиска put it this ошибок или way. с точки зрения Are you trying to сертификации? find errors, or are you trying to certify the product? Нужно просто попасть в рамочки. А вот поиск ошибок или нам имеет Errors, of course. то, что уже For отправлено, errors, еще сверху там can какая-то you там re-fuzz what has already been fuzzed? Well. Да. Вам Yes. Имеет смысл, Yes. возможно, не It использовать, would be не заострять ваше necessary. внимание на этом, то Please есть don't использовать мощности на что-то focus другое. on it very Если much. вы Use your видите resources for полностью something процесс else. фазинга, If you see the внутри entire его, что fuzzing оно отфажено process, кем-то другим, because it was fuzzed by то даже somebody когда вы else, добавляете какую-то then обертку, if you вам add имеет смысл something немного else, времени потратить на то, well, что please из этой spend обертки a little все time приходит хорошо. Но uh, я бы сказал, лично вот to со своей точки analyze a зрения, new что вам, wrapping. возможно, имеет смысл попробовать So написать свой try собственный harness, to поскольку write я your own понимаю, harness. что эта цель Because для вас I важна, realize that вот, и, if this возможно, is вы можете important for повторить you, опыт человека, you can который repeat the experience просто of a пришел в person один момент who к just Adobe, came увидел, to что вот они Adobe, там что-то фазят, написал 5 saw строчек that на they питоне fuzz и нашел everything, кучу ошибок. Это wrote реальная история, 5 можете посмотреть доклад на strings Black on Hat там, Python and 2008 found или a couple of 2007. dozen Вот, так что bugs. да, я бы сказал, что имеет It смысл, но happened не in заострять на этом много ресурсов, много внимания. 2009-2010. Yes, it may happen, but don't focus too much resources on it. Next question, please. Thank you for the interesting presentation. During the presentation, you said that we can develop our own fuzzing farm. So I went to Boris Rutin's and Pavel Knyazev's presentation, and if you look at the fuzzing farm list, it's archived, and you added 2 more in the archive. What does the fuzzing farm need to avoid archiving? Because the fuzzing farm solves typical problems. You can relaunch it when you have new commits. You can show the results. So what has to be done? Let me tell you this way. In the fuzzing farm project, научной новизны I суперской don't не see вижу. То any есть нужно просто взять scientific кучу novelty. инструментов в округе, You have to just take a lot of tools, orchestrators, виртуалки, фазишки virtual фазинга, machines, всё это объединить, fuzzing дать удобный support, интерфейс. merge it, Поэтому and мне develop лично a кажется, convenient что если что-то нужно interface. для того, чтобы оно If зашло и не ушло в архив, you это need прежде something всего that is not going популярность. to be То archived, есть, it's чтобы люди popularity, first of all, воспользовались вашим so that инструментом, people начали им пользоваться, use сказали, your да, мне tool это удобно, and say, а yes, потом I need разнесли it. And по then сарафанному радио слово о ней. Я не думаю, что they я will мог spread вам сказать, что news типа вот about вам that точно нужна product. поддержка KFL, Nixnet, и без Support хардварного KFL, фазинга никто вашей XNet, фирмой даже не воспользуется. Я hardware думаю, что это все fuzzing, no фигня, one is going to use it. честно вам No, скажу. Но that's not вот the если case. оно But if начнет приобретать популярность, как тот же your farm AFL, который развился в becomes AFL++, popular, просто благодаря тому, что он был FA++, популярен у for людей. Они instance. делали Why? Because форки, it was они добавляли popular. всякие There were фишки. forks. Some more Так new что features were added. удобство и популярность. Convenience and popularity, two main prerequisites. Недостаточный пиар. So, Ну, lack of я бы PR сказал, что да, ну, led to Microsoft archiving. там вообще история Well, какая-то yes, темная, but with например, не знаю. Microsoft Вот, it's more у difficult. Бориса я могу сказать, что так, мы Boris, I can смотрели tell много you, ферм, we looked и at different в один момент мы просто farms, поняли, что на and то, at a чтобы ее certain поднять и moment, протестировать, уходит слишком много времени. we realized that Вот. in Это order же to касалось raise и it его and фирмы. test it, it takes Если a бы lot было of проще, мы time. бы на нее посмотрели, может быть, ее бы If it would be использовали. То же simpler, самое там we could какой-нибудь, use it. Same как он, about, well, от what немецкого was it? института с кошкой, From a не помню, как называется. German institution, I forgot the name.
Хорошо, спасибо Так что большое. удобство Thank использования you, и thank you. популярность, да. Convenience and popularity. Александр, That's all. такой Ease вопрос. У of меня вы use сами and не думали popularity. создать такую ферму, там, как сервис, например? Did you try Не было to таких идей? Ну, мы develop your внутри own делаем что-то farm? свое. We do Вот. it Но inside the пока у нас company, нету точных but планов, будем ли мы ее we don't релизить have или any что-то такое. plans to release it Так, есть for у нас the еще popular вопросы? Я use. вижу, есть руки. Any more Давайте. questions? Yes, please. Так, а вот же, да, рядышком. Окей. That Только way? не забывайте Okay. представиться, пожалуйста, и сказать, откуда вы, Please, как вас зовут. what is your name? Where are you from? Sorry, I cannot hear the question. Которые вы сейчас нам рассказывали, используются для фазинг-тестирования ваших продуктов. Your technologies are used for fuzzing of your own products, and how do you use them? What kind of Нет, technologies не have to все. be used for a KFL мы certain пока не product? используем, We don't use но KFL многое из этого for мы the time используем. Ну, being, почти but все, что we я сказал take про FL++, some почти of все, что я their сказал features. про But FL++, структурированный ввод, мы yes, пробовали и сейчас structured используем, да. fuzzing, yes, Вот, we use как it. определить, какие стоят? What kind of Смотрите на то, что вам technologies? удобно. Как я Look уже at говорил, what is самый главный convenient to драйвер you. внедрения — The это main удобство для driver of разработчика, implementation is the который пишет ease of код, и для use разработчика, который for пишет developer оснастку. Вот. Если им who будет generates неудобно, the я code думаю, что and это who будет неэффективно. generates the harnessing, wrapping. If it is not convenient, it wouldn't be popular. Нет, Do you use fuzzing пока что нет, testing но мы for your стремимся к products? этому. Not yet, but we're trying to do that. Thank you. Так, давайте следующий. Next question, please. Вот есть Thank you такой for the вопрос. Вы presentation. сказали, что You из-за said различных сторонних эффектов that не because всегда of удается by полностью effects, отфазить наш you продукт. cannot Каким fuzz образом your стоит определить, product что пора completely. остановить фазинг, что How все can возможные you баги, detect the которые point мы where могли найти fuzzing за какое-то has to be адекватное время, stopped? мы нашли, и фазинг стоит That all the main Давайте так, я bugs have считаю been лучшей found and метрикой you то, have to be что... stopped. The best Ну, metric, ладно, не так. Я считаю well, лучшей no, метрикой время с let's put it последней differently. находки. Время с The последней time краш-находки, время с since the последней находки last по новому покрытию. Я бы crash сказал, detection. что если вы не находите Time чего-то since the нового last detection. последние, If you ну, там, don't не знаю, find часа anything 3-5, for the last то, возможно, 3 вам to стоит 5 пересмотреть hours, ваш then харнес you have или to инструмент, или change его the настройку. harness, change the tools, change the Но, setup к of your сожалению, tool. это то, Unfortunately, как я бы сказал, в большинстве случаев, in но most далеко не всегда cases, это прям and 100% так. not То in есть нужно all понимать, что тут cases, нечеткая грань, this она is true, мутная, как, because собственно, the и мутное limits are тестирование. fuzzy. It's fuzzy, as the term says. Кто следующий? Давайте отсюда кого-нибудь, да? Let's take someone За доклад. from this Один side. тезис меня Well, зацепил. Я прям I озарение. noticed one Прокомментируй, particular пожалуйста. point. Почему важно запускать фазинг, Why do we например, have без to санитайзеров, launch параллельно с fuzzing тем, как я without запустил на sanitizing цели с санитайзерами? in parallel, Вроде бы ты же sanitized крэши and не найдешь этой unsanitized? программы. Ты не Because найдешь you wouldn't find крэши, crashes, да, те, yes, которые мог бы найти you wouldn't санитайзер, find crashes that ты можешь sanitizer продвинуться would find, дальше, but you can просто move потому on, что ты работаешь move быстрее. further, because you work И ты все равно faster, найдешь новое покрытие. and you will find Если ты делаешь new кросс-поллинацию, а я coverage. рекомендую If you делать do кросс-поллинацию, то cross-pollination, ты and I это do покрытие recommend из cross-pollination, несанитизированного then the инстанса coverage передашь of в санитизированный. И если non-sanitized оно and там уж send it to суждено крэшнуться, оно sanitized, крэшнется. and if it has to be crashed, it will be crashed there. Механизмы заставить Are фазинг there any перетестировать весь mechanisms корпус? Иными forcing словами, какой-то the фазинг fuzzing input tool приехал to от несанитизированного изделия, process? да? For example, Как нам заставить non-sanitized, фазер в общем how виде can we протестировать make это всё fuzzer на санитизированном? test it once again in the sanitized Честно говоря, я platforms? таких Well, I прям don't в общем know случае в such автоматическом режиме не знаю. mechanisms in the automatic Перезапустить, mode. то есть, вот ты Just сказал про reset кросс-поллинацию, it после этого, or типа, перезапусти фазинг, и оно все перепроверится. relaunch it, Ты имеешь в виду, что reset it. взять Do you фазер, mean запустить его launch fuzzer на том же инстансе, но in the с same санитизированной instance целью?
with sanitized target Тот корпус, который он получил от to recheck Ну, я бы так делать не стал. what he get from Вот. Но я не non-sanitized. могу I сейчас так wouldn't сходу do изложить that, but прям I формальную cannot причину, почему мне just кажется tell это you the неправильным. reason why. Я готов об этом Why I подумать. believe it's wrong. I Вот. have to Кажется, think что, about наверное, it. это It сработает, looks но, as возможно, if оно it удалит is какой-то going лишний to корпус work, или, наоборот, but создаст it какой-то новый can корпус. delete something useful. и оставить пускай Да, оно дальше. я They рекомендую have сделать to вот так. Может быть, share я не прав, я оставляю за собой право на the ошибку. datasets. Maybe I'm wrong. It's my personal opinion. Мне кажется, это просто безопаснее. I Мы think не that можем is more исключить secure. сайд-эффекты. Ну, We нет, cannot ладно, exclude можем, но ладно. by effects, side effects. Thank you. Давайте Thank еще, you. может быть, последний вопрос. Well, maybe one last question. Спасибо за доклад. Кирилл, Here, please. Озон. У меня Thank you. один вопрос, I'm наверное, для Kirill from маленьких. Сколько Ozone. фазите? How Что long происходит, do когда you надо fuzz? фазить For how 500 long? микросервисов? What if you have to 5000? fuzz Какие точки 5,000 фазинга? microservices? Последний So вопрос, что? it's scalability. Это один вопрос, типа, как It's one масштабировать question фазинг, about когда how у тебя, ну, to прям очень много scale микросервисов, up тебе надо прям fuzzing очень when много you have фазить, и желательно too регулярно. many microservices and you have to fuzz Мой them ответ on a — это иметь regular много железа. basis. So you need a lot До of железа, hardware. That's what I think. A ну, lot of я hardware. бы сказал, что стоит вести приоритизацию Well, какую-то then you have и to просто по prioritize your таймслайсам, activities and ну, блин, use the я бы не time сказал, что тут slices. проблема I фазинга wouldn't say it's отличается a problem как-то of от любого fuzzing. другого вычисления, которое нужно It's a сделать problem of много any и kind of быстро. computing that you have to do fast and the Сколько volume is фазим? huge. Ну, How long do мы we fuzz? фазим, я уже говорил, что Usually вначале по I 20 минут, а потом ставим 20 на minutes раунд-робин схему, and когда then мы round даем robin таймслайсы по, time по-моему, у нас сейчас 2 часа, slices и вот for 2 по- hours пока ее эвристика не прибьет, each. она будет пользоваться свободными Uh, мощностями. It is going to use free Да, как бы resources. фидится цели из CI. Yes. То есть, если нам что-то приходит, If какой-то мерч, то мы пытаемся I переиспользовать see старый харнес и something, подать это we на try to use the фазинг old ферму. harness and send it to the Кстати, вот fuzzing по поводу farm. железа я бы дополнил, что здесь, Yes, наверное, about hardware. современные облачные провайдеры The умеют current предоставлять различные cloud схемы, когда providers прерываемые виртуальные could машины, help там, you ты a говорил, что lot. можно ночью сканировать, You can там scan it at автоматически night. скейлить их и так далее, да? You can automatically Да, но scale это them. дорого. Yes, but it's Мы можем себе costly. это It's позволить. expensive. We can afford Маленькая it, фирма, but я бы не a сказал, что small будет очень сильно company, рада счету от well, Амазона wouldn't после того, как она be по нем пофазит. happy Да, но, возможно, маленькие фирмы не такие высокие getting требования an к безопасности account иногда. Согласен. Нет, у from фазинга в облаке Amazon. есть множество преимуществ, есть свои Fuzzing минусы, in есть the множество cloud has преимуществ, its но pluses я and прямо сейчас про них, minuses, наверное, pros не and готов говорить, contras, не but I'm not пользовался. going to Тема tell you отдельной about it. дискуссии. It's a Да, separate настало время question of a выбрать separate главный presentation. вопрос, So который тебе больше всего please понравился. choose the best question that you liked most of all. Вопрос про... давайте все-таки последний вопрос, раз уж А, человека подняли. The very Как ты last думаешь, как question. раз, да? And you think about the best question. Привет, спасибо за доклад. Меня Никита Thank зовут. you for the presentation. I am Nikita. Вопрос касается больше инструментов. The question is about the Одной из tools. твоих рекомендаций было дать One of your recommendations was to use LTO Я столкнулся с тем, optimization. что I saw я that не могу понять I истинное cannot покрытие realize за счет вот the этой true оптимизации, coverage то есть я не вижу, because of что that kind of компилятор optimization. выкинул, I и при cannot сборе see what покрытия, a compiler то есть он produced. показывает, допустим, относительно всего. It А если он там, shows допустим, me половину выкинул, то everything, but процент if he уже не if it совпадает. deleted Есть ли решение half к of what этому it has, then в твоем опыте? what he Нет, delivers is wrong. я What is считаю, the что первое, solution? что нам I нужно think стоит the помнить first про thing to do покрытие, and это то, to что remember мы, about the когда мы coverage ищем ошибки, мы не is that стремимся к when we формальному look at 100% the покрытию, ни в коем случае. errors and bugs, И даже когда мы we пытаемся преследовать cannot reach сертификацию, нужно 100% помнить, coverage. что мы Even for пытаемся добиться certification, we какого-то try иного значения to покрытия по модулю, а не по всему проекту. use Что an касается n того, number, что not код the выкидывается после 100% number. LTO, About after кажется, LTO, что если такая it проблема реально looks встает, as if this is a то problem. нам будет требоваться модификация We самого shall подсчета покрытия, require например, modification of полезные coverage куски залога, calculation. без того, We чтобы can проходить по ним. regard Честно скажу, the это то, что пришло cut-off в голову pieces прямо as сейчас. nodes. С проблемой не сталкивались.
we didn't face that problem. We know that coverage is cut off, but for us it was not important. My problem was that if we look at the coverage, you don't realize why we didn't cover this part of the code, because we cannot reach it, or because the fuzzer, our test scenario, is not correct, and it just didn't cover it. Well, okay, we don't have enough time. Let us discuss it later.